Willkommen zurück zu Let's Play The Fruit of Grisaia. Im letzten Part haben wir herausgefunden, dass wenn wir eine Geschichte zum Machina erzählen, weder irgendwas oder Wörter benutzen, die Essen ähneln oder Essen sind, weil dann hört sie eh nicht mehr zu und denkt nur noch ans Essen. Und dass das mit dem Essen nicht genug war, Amine hat uns noch was zu essen gekocht. Jetzt wollen wir erstmal gucken, ob das überhaupt noch schmeckt. Und wie es weitergeht. Ich meine, wir sind ja immer noch an keinem Punkt angelangt, wo wir jetzt wissen, in welche Richtung das überhaupt geht. So richtig geht. Weil jetzt einfach nur so Schule und Larifari kann es ja irgendwie nicht sein. Unfortunately, I don't have a Chinese spoon in this room, so I'll have to make do with the standard Western variety. I jab my spoon into the mountain of steaming fried rice and quickly throw it into my mouth. Not bad at all. Even someone as disinterested in food as me can tell when something tastes good. The salt seasoning feels a bit thin, but this is probably how it should be if you're thinking about healthy sodium intake. Although, it would be insulting to compare this to the crab my master made. It's also different from the stuff you'd get at a high-priced Chinese restaurant. It tastes like your standard fried rice. What's with this flavor? When I was living alone with my mother as a child, I remember eating fried rice that tastes like this. After finishing her day job, my mother would make me dinner before her night shift started. And the last week of the month before her paychecks came in, it would often be a pretty plain meal of fried rice. When all she could put on the table was fried rice with a bit of pink fish paste added, she would apologize as I ate. I'm sorry, this is all we've got. Unlike the fried rice Amine just made, there was never anything extravagant like crab thrown in, and Amine's cooking skills seem to be better as well. So why is it that they taste similar? Where's the slight melancholy coming from? Well, it doesn't matter as long as it's good. Es könnte auch davon kommen, dass du lange nichts Vernünftiges gegessen hast und jetzt mal wieder was selbstgekochtes bekommen hast. Was halt so einem Kindheitsessen von dir ähnelt. Wer weiß, wer weiß. When I was a kid, anything I ate tasted good. That part of me hasn't changed too much. Tja. Scheint der nächste Tag zu sein. It's very dangerous to jump to conclusions about someone. When you make a judgment without sufficient information, you're going to be at least slightly off. Whether that's an over or underestimation, it clouds your perception and often comes back to bite you in the end. My employer is exactly the sort of organization that lives and dies by gathering accurate intelligence, and I heard a lot about its importance from my acid-tongued master as well. Therefore, I make a conscious effort not to label others prematurely. Yo, trink mal nicht so heftig. Und leiser, mit weniger Geräuschen. Dann trink es doch nicht so. Ich finde diese kleinen Bilder, die eingeworfen werden, eigentlich voll genial. That said, every time this Matsushima Michiru girl enters my field of vision, I find myself dying to stick exactly such a mental label on her. Heyo, Michiru.
Yeah. I've been standing in front of you for a while now. Why are you acting like you just noticed? Also, was haben wir denn geskippt gerade? Also, was? Fuah! 仕方ないでしょ。今私集中してたんだから。あんたなんか目に入らなかったのよ。眼中になかったの。視界不良だったの。わかる？ I see, understood. But that utter lack of awareness might cost you your life someday. Please make sure to look both ways for cars before you cross the road. うるさい。バーカ。 I offered an appropriate warning given your actions. Why the verbal abuse? うっさいのうっさいの。あっち行けこの子の。 Michiru vigorously throws the empty paper carton she was holding at me. Flying into a fit of rage just because someone tells you something you don't want to hear isn't a good habit. ユージなんか酸っぱくなれこの。 Judging that I don't have a foothold in this conversation, I pick up the garbage Michiru hurled at me and temporarily withdraw from the scene. Ooh. 100% vitamin C drink? Reading out the description printed on the carton, I tilt my head in bemusement. I've seen plenty of 100% fruit juice drinks, but this is a new one. The parent company of this manufacturer is a pharmaceutical corporation. Maybe it's some sort of undiluted vitamin solution used in beauty products. Or maybe it's not meant literally and they're just exaggerating to play up the fact that it's packed full of the stuff. Either way, it's a soft drink that emphasizes its vitamin C content above all else, which means that it's probably incredibly sour and acidic, you know. It must be torture to drink unless you've got a pretty strong tolerance to that sort of thing. Oh, ich mag saure Getränke bzw. sauer allgemein. Sofern es jetzt nicht extrem sauer ist mit dem extremen Nachgeschmack im Hals, kann es so sauer sein, wie es will. Solange mein Hals davon nicht kotzen bekommt, ist alles gut. So why was she drinking this stuff? From the look on her face, I don't think it was out of fondness for the taste. Some kind of self-flagellation or maybe... なぜあなたがここにいるの? Hä? Warum bist du denn hier? Auch eine gute Frage. Darf nicht hier sein, ist ja nicht verboten. Ja, warum sollte Michiru Vitamin C zu sich nehmen? Das ist eine sehr gute Frage. Irgendwas steckt da wohl dahinter. Interrupting my thoughts, Sakaki stares at me suspiciously. Yo, if it isn't Yumin. 一応それが私のあだ名なのかどうか、その事実だけは聞いておこうかしら。 Calm down. If you lose your sense of humor, you won't be able to live a fun life. 別に楽しく生きるつもりもないわ。 I see, in that case, it wasn't a nickname. Slip of the tongue. Happy now? 本当に腹の立つ男ね。 Aggravating as I may be, Sakaki nonetheless approaches me. 手に何を持っているの? This? It's an empty soft drink carton that blonde girl was drinking it earlier. どうしてそれをあなたが? まさかそういうのを集める趣味があるんじゃないでしょうね。 It's
is collecting this sort of thing as evil a hobby as that skull implies? I'm interested. Please explain in detail. 検索サイトでも使えばいいでしょ For some reason, Sakaki is trembling with anger. Seems I still can't anticipate what will trigger this woman's wrath. 話を戻すけど、それ、松島さんがいつも飲んでるやつよね。嫌そうな顔をして。Right, I wanted to ask about that. Why is she drinking something she so plainly hates? Did she lose a bet? Is she being bullied? Was she placed under a malevolent spell? あなたの思考って、なんというか、0か10かしかないのね。Alright, so correct me. さあ、そこまでは私にはわからないわ。あの子とは深く関わったこともないし、そもそもクラスメイトという以外に興味もない。And yet, I'm pretty sure you knew this was Michiru's carton before you asked. あなたの底意地の悪さは字なの？それとも私に対してだけ？ I was just trying to explore an apparent logical inconsistency. The wrinkles in Sakaki's forehead grow deeper and her glare sharper. Apparently, there are some logical inconsistencies best left unexplored when she's around. Specifically, those concerning her contrary personality. あの子、お菓子とかもよく食べてるみたいだし、いろいろな食べ物に興味があるんじゃないの？ Now that you mention it, seems like she's always carrying those Ramune candies around. あら、あなたの方こそ関節が細かいわね。松島さんに興味があるのかしら？ Are you interested in knowing whether I'm interested in Michiru? あなたの前では余計なことを一切言わないように心がけるわ。それじゃ。With an extremely displeased expression, Yumiko leaves the roof. There's sure a lot of troublesome girls in this place. After spending a little time sharing the dorm with them, it's pretty obvious that everyone in this place has a few screws loose, and probably a few skeletons in the closet as well. Amane and Sakaki aren't easy to deal with in the first place, and there seems to be more to them than they're letting on. The same is true of Makina and Sachi. That said, when it comes to that bottle blonde girl, no matter how many times I try to look below the surface, I keep hitting rock bottom right away. If she's got any hidden depths, they're very well hidden. In other words, I've got a persistent suspicion that she's an idiot. Still, it's too early to label her. I should bide my time and get a better idea of her personality before reaching any conclusions. Tja, mit wem werden wir es jetzt demnächst zu tun haben? Ich meine, wir hatten jetzt wieder eine Session mit Makina und Amane. Kann jetzt sein, dass wir Michiru oder Sachi noch ein bisschen mehr herausfinden. Oder vielleicht auch wieder mit Sakaki. Wer weiß. Wobei ich finde, mit Michiru und Sakaki haben wir bislang am wenigsten zu tun gehabt. Also go. But seriously now. What are you doing? またあんたなの？何人のこと観察してんのよ。 I'm not spying on you. I just happen to be here. Leaving that aside, are you drawing the character for person on your hand? That's a pretty stale superstition. 何言ってんのよ。これでいつ胸焼けを抑えられるんだから、放っておいてよね。
Heartburn? And indigestion? そうよ。これやるだけで治っちゃうんだから、すごいおまじないなのよ。あんたも真似したけりゃ真似すりゃいいわよ。Sure, might come in handy sometime. その時は私に感謝しなさいよね。みちる様は便利な体をお持ちで羨ましいです。I thought the drawing on your hand thing was supposed to calm you down before a big public speech or whatever. Since when did it become a replacement for azulene sulfonate sodium? その成分については過分にして存じ上げませんが、みちる様の体内がワンダーランドなのは疑いようのない事実です。You're pretty cruel, Sachi. 何がひどいんですか？ Never mind. Okay. Schon wieder ein 10 weg. What? Das ging schnell. ちょっとあまね、待ちなさいよ。 Okay, wir sehen heute irgendwie sehr oft Michiru und irgendwie auch in anderen Kleidern diesmal. Das sehen wir ja auch nicht oft. Nur was ist denn jetzt schon wieder passiert? みちる、どうしたの？昨日、あまねに買ってきてもらったジュース、思いっきり賞味期限切れちゃってたわよ。嘘。それはちゃんとチェックしてるわよ。ありえないってば。本当よ。これ見てみなさいよ、ほら。5月3日って書いてあるでしょ。1ヶ月も？ちょっと貸してみて。みちる。Das Jahr ist aber fürs nächste Jahr. 何よ、別に責めたりしないわよ。ただ、完璧主婦を演じるあなたにもこういう弱点があるということを認め。今年何年か言ってみなさいな。バカにして。今年は2012年でしょ。それぐらいは。2011年です。そうだっけ？ Jo! Sie hat sich einfach mal um ein ganzes Jahr vertan. そうです。あ、じゃあその表示ってそうよ。ここに書いてある賞味期限2012年5月ってね、あと11ヶ月先なの。だから賞味期限切れてるとか言いがかりなの。なのにあなたは夕飯の準備しなきゃ。あまねも悪かったわね、引き止めたりして。なんでこれ。人にしょうもない勘違いで疑いをかけたことについて謝罪しろ。逃げやがった。Jo. ユージくん、見てた？ Ever since your polite greeting of "Gah" toward your classmate. あの子を何度も相手にしてたらそういう反応になるでしょ。 I think I can see where you're coming from. Pile enough of these cases together and I can't help but bring my deadline for a conclusion forward. One day the topic of Michiru comes up when we are all gathered together. Incidentally, the person in question is already in bed. チルチルは宇宙人なのよさ。 Oh. Na Leute, ich würde die Konversationen über Michiru lieber auf den nächsten Part verschieben, weil es, denke ich mal, ein bisschen länger geht. Ich sag bis zum nächsten Mal. Bis dann, viel Spaß und tschüss.